me. ඔයාලට ගෙනාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුල්ලන්ගේ වීඩියෝ එකක්. ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුල්ලෝ ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ හන්ද කොටස් කීපයකින් ගේන්නම්. අපි දකින සෑම දෙයකින් විතර සතුටක් වගේම ලෝකේ පවතින දේ ගැන දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ යාළුවනේ බලන්න හැම දෙයකම යම්කිසි ප්‍රාණයක් තියෙනවා. මිනිස්සෙක්ගේ, සතෙක්ගේ, ගහකොළක, ගලක උනත් වැඩිමක් තියෙනවානේ. ඉතින් ඒ වගේ පුංචි දෙයකින් හරි අපිට දැනීමක් ලබා ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට ඒ දැනීමක් ලබා ගන්න දෙන්න පුළුවන් නම් මම හිතන එක තමයි මගේ සතුට. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න යාළුවනේ, ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ආදරේ හැමදාම. Today I have brought you a video of birds in Sri Lanka. There are many birds in Sri Lanka and I will bring you in several parts of the video. We can both give you happiness and knowledge about what is happening in the world.